Hello students, today we are going to learn about some top 20 important questions for EAMCET 2023. Okay, from the chapter of atomic structure from first year chemistry. This is your Lalita Peri ma'am, your chemistry teacher. Once again I am back of you from the channel Peri's Study and Motivation. Okay, let us go with the questions. Which orbital represent the following set of quantum numbers? N is equal to 3, L is equals to 4, M is equals to 0, S is equals to plus half. See children, we all know that if L is 0, it means what? It comes under S orbital. We all know that. Just recall the L values. Recall the L values of SPDF orbitals are what? 0, 1, 2, 3. And n is equals to 3 it is given. N is equals to 3 means what? It is third orbit. L is equals to 0 means it is S orbital. So orbital will be what? 3s orbital. Hence 3s orbital is the correct answer. So option is C. Okay. Next we'll move on to the second question. The correct set of quantum numbers for the unpaired electrons of chlorine. Okay, so you all know that chlorine atomic number is how much? 17. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, so for this last unpaired electron you will be finding it in 3p orbital of chlorine. Okay, so 3p orbital, how you are going to represent? 3p, px, py, pz. Okay, px, py, pz, and the 5 electrons following the Hund's rule, you will fill them like this. So you are finding one unpaired electron in pz orbital. Okay, so in p orbital, okay, that to third orbit. So n value will be equal to 3. And for p orbital, L value is 1. Just recall SPDF orbitals, L values are what? L values for SPDF orbitals are 0, 1, 2, 3 respectively. So L value for p orbital is 1. Okay, so L is 1 and M value for p orbital, it can be plus 1 or minus 1 or it can be 0 also. Okay, so it can be plus 1 or minus 1 or it can be 0. So n value should be 3, L value should be 1 and M value can be any of these three values. So you can find that option in option C. Okay, so option C is the correct answer. Okay, next we'll move on to the third question. See, the question is, for an electron with n is equals to 3, only one radial node is present. The orbital angular momentum of electron will be dash. See here, you have a very important formula for radial nodes. For radial nodes, formula is what? N minus L minus 1. And given that there is only one radial node, so N minus L minus 1 is equal to 1. And N value he gave it as how much? 3. N value it is given as 3. So n minus L minus 1 is equal to 1 and in place of n keep 3. 3 minus L minus 1 is equals to 1. That means 2 minus L is equals to 1. So from that we get L value is equal to 1. Okay. So next we have to find what? It is asked to find about what? Orbital angular momentum of electron. So for that what is the formula? H by 2 pi into square root of L into L plus 1. And we got L value how much? We got L value 1. So just substitute L is equals to 1 in this formula. You have to remember this formula children. Formula for what? Orbital angular momentum. H by 2 pi into root L into L plus 1. That is equals to, in place of L keep 1. So H by 2 pi into 1 plus 1 is root 2. So option C will come. So your correct answer is option C. Yes. Next moving on to the fourth question. The total spin resulting from D7 configuration is
Option A 1, option B 2, option C 5 by 2 and option D 3 by 2. D is 7 configuration. D orbitals, you know, 5 boxes will be there. dxy, dyj, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. You have 5 types of d orbitals and 7 electrons are there in that 5 d orbitals. 7 electrons are filled like this, following the Hund's rule. So you are finding how many unpaired electrons here? Unpaired electrons you are finding 3. So for all the 3 unpaired electrons, we are finding what? Positive spin. All 3 unpaired electrons has plus half spin. So what is the total spin of all the 3 unpaired electrons? Plus half, plus half, plus half. Okay, that is equal to 3 by 2. Okay, so total spin he is asking for D7 configuration. So total spin is 3 by 2. So hence option D is the correct answer. I hope you are finding them very useful. Okay, these all formulas you have to remember. Yes, now let us move on to the next question. Question number 5. The number of d electrons in Fe plus 2 is not equal to that of dash. Here options are given as p electrons in neon, s electrons in magnesium, d electrons in iron, p electrons in Cl minus. Okay, question is number of d electrons in Fe plus 2 ions is not equal to, he is asking. Okay, so if you go for option A, how many p electrons are there in neon? Configuration is what? 1:2:2 2p6. P electrons are 6. For magnesium, in second option, S electrons, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6. He is asking not equal to. Okay, here in magnesium, S electrons we are getting 6. In neon, P electrons also we are getting 6. For iron atomic number is 26. Argon 4:3d6. In this also d electrons are 6 only. Now if you go for the last option, p electrons in Cl minus ion. Okay, p electrons in Cl minus ion. Cl 3:3p5. If you go for Cl minus, okay, 1 electron will be lost from third orbit. Okay, even if it is lost from third orbit, okay, it is not equal to how much? P electrons will be 2p6 and 3p5, 11 electrons. Even if 1 electron is lost also, you will find 10 electrons, which is not equal to 6. Hence, option D is correct answer. Please try to understand the questioning, dear children. Okay, this kind of questions, most repeated questions for your EAMCET point of view. Okay, next question. Let us go for the next question. The magnetic moment of Xn plus. Okay, Z is equal to 26. Means what? Atomic number he has given us 26 is root 24 Bohr's magnetons. Magnetic moment is given how much? Root 24 Bohr magneton. Now the question is the number of unpaired electrons and the value of n respectively are. That is the question. Okay. So formula for magnetic moment is what? Previously we have learned one formula in the previous question. We have learned formula for orbital angular momentum h by 2 pi into root L into L plus 1. Now this is what momentum? This is magnetic moment. Please understand the difference. The magnetic moment is root 24 Bm. Bm stands for what? Bohr's magnetons. Okay. So formula for magnetic moment. This formula you all have to remember. Previously we have learnt orbital angular momentum. Okay. This is magnetic moment. Root n into n plus 2. Where n is what? Number of unpaired electrons. Please try to understand very clearly, dear children. So here Xn plus atomic number is given 26. It means what? It is iron. Iron can form bivalent ions or trivalent ions. So if you try with Fe plus 2, okay,
That plus 2 indicates that 2 electrons are lost. 2 electrons are lost from 4s orbital of iron. Okay, so 4s0, 3d6. So if you expand that 3d6, okay, that 6 electrons will be paired up like this, and you are finding 4 unpaired electrons are there. Your question is to find what? Number of unpaired electrons. Okay, so number of unpaired electrons are 4, and your n value is 2 because it is xn plus. What type of ion it is? Bivalent ion. Okay, so number of unpaired electrons are 4 and n value is 2. So your correct answer is what? Option B. Okay, number of unpaired electrons. Okay, number of unpaired electrons and value of n respectively are. Okay, option 2 will come. Okay, next we'll go on to the next question. Question number 7. Okay, just look at this question. The angular momentum. Again, the question is about angular momentum. Okay, children, the angular momentum of an electron in 2s orbital is, okay, you all know that for s orbital L value is 0. Again, angular momentum, the word angular momentum, if you are using, you have to use this formula, h by 2 pi into root L into L plus 1. So L value for s orbital is how much? 0. So h by 2 pi into 0 plus 1, that is equal to 0. Okay, now, so if it is equal to 0, okay, so option will be B option. Angular momentum is 0. Okay, next coming to the 8th question. Look at the 8th question. Angular and spherical nodes in 3s orbital are. What is the formula for angular nodes? Angular nodes are nothing but L value is 0 only. L values only are comes under angular nodes. Okay, like L values of SPDF are what? Just recall 1, 0, 1, 2, 3. Recall L values of SPDF are what? 0, 1, 2, 3. Okay, so L values itself is angular node. Okay, and spherical node or radial node, for that what is the formula? N minus L minus 1. Okay, so L value is 0 because the orbital is s orbital. Okay, and n value is 3s he is telling, so n value is 3. So 3 minus 0 minus 1, you will get radial node. So number of radial nodes are 2. Okay, number of radial nodes are 2 and number of angular nodes are 0. So 0, 2 means option D will come. Okay, now let us move on to the 9th question. Look at the 9th question, dear children. The maximum probability of finding an electron in dxy orbital is, you just recall children, number of d orbitals are what? 5 types of d orbitals are there. dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. Now, maximum probability of finding an electron in dxy orbital is dash. Along x-axis, you will find the maximum probability is along x-axis or along y-axis you will find, or at an angle of 45 degrees from x and y-axis, or at an angle of 90 degrees from x and y-axis. See, look at the diagram of dxy orbital. Okay, this is x-axis and this is y-axis. The distribution of electrons will be in between the axes. You are finding the lobes are kept in between the axes. The lobes indicates what? Probability of finding an electron. And the distribution of that lobes is making an angle of 45 degrees with the x-axis. Okay, as well as it's making an angle of 45 degrees with the y-axis also. So your option C is the correct answer. The maximum probability of finding an electron in dxy orbital is
making is at an angle of what? 45 degrees from x and y axis. So you have to understand it in that way. Okay, next moving on to the 10th question. Okay children, in which of the following pairs is the probability of finding an electron in xy plane is 0 for both the orbitals? See here, you are given 4 options like this. Your question is, in which of the following pairs the probability of finding an electron in xy plane is 0? xy plane lo probability of finding electron 0 ఏ ఆప్షన్లో ఉంది? ఓకేనా, విచ్ ఆప్షన్ among the 4 options which are given, okay, which option is having, okay, probability of finding electron in xy plane is 0. Let us go for the first option. In option A, xy plane is 0 because 3D yz అని ఇచ్చారు ఇక్కడ. 3D yz అంటే distribution of electrons will be along yz plane. Okay, so xy plane లో electron finding probability is 0. But if you go for the in the first option, second option which is given as 4dx square minus y square, ఇందులో ఒకసారి చూడండి, 4dx square minus y square అంటే xy ప్లేన్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అంటే 3D yzలో xy ప్లేన్ 0 అయినా 4dx square minus y squareలో xy ప్లేన్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. వాడు అడిగింది ఏంటి? 2 ఆర్బిటాల్స్లో, ఫర్ బోత్ ది ఆర్బిటాల్స్, ఓకే, xy ప్లేన్ 0 ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్కి వెళ్ళాం, 2pzలో xy ప్లేన్ 0నే ఉంటుంది. కానీ dz స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్లో xy ప్లేన్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. dz స్క్వేర్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్, ఓకేనా, dz స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోండి. జస్ట్ రీకాల్ dz స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, యూ విల్ ఫైండ్ అ ఫ్యూజ్డ్ రింగ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా, అండ్ ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ అలాంగ్ ద యాక్సెస్. ఒక ఫ్యూజ్డ్ రింగ్ ఉంటుంది ఇలా. ఓకే, సో అంటే xy ప్లేన్లో ఎలక్ట్రాన్ ప్రాబబిలిటీ 0 ఉండదు, ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా. కానీ వాడు అడిగింది ఏంటి? ఇన్ బోత్ ది ఆప్షన్స్, ఫర్ బోత్ ది ఆర్బిటాల్స్ xy ప్లేన్ షుడ్ బి 0. సో ఈ ఆప్షన్ కూడా, అంటే ఆప్షన్ బి ఈజ్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. నౌ కమింగ్ టు 4dzx అండ్ 3pz. ఇన్ ఆప్షన్ సి 4dzx, ఓకే, అండ్ 3pz, ఇందులో ఎక్కడా కూడా xy ప్లేన్లో ఎలక్ట్రాన్స్ దొరకవు మనకి. ఓకే, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ xy ప్లేన్ ఈజ్ 0. అంటే dzxలో కూడా 0నే, 3pzలో కూడా xy ప్లేన్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు, కాబట్టి 3pzలో కూడా 0నే. అంటే 2 0 ఉన్నది ఆప్షన్ ఏంటి? ఆప్షన్ సి. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ డియర్ చిల్డ్రన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. ఓకే, ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. వాట్ డస్ ఇట్ ఇండికేట్స్? an electron is moving with a velocity equal to 10% of velocity of light. Okay, electron's velocity ఏమో it is equal to 10% of velocity of light. Then its de Broglie wavelength will be, okay, de Broglie wavelength find చేయాలి. Just recall what is the formula to find de Broglie's wavelength? Lambda is equal to h by mv. ఇక్కడ m అంటే ఏంటి? m is mass of electron and you have to remember that it is 9.11 into 10 power minus 28 grams. h value is how much? 6.625. ఇక్కడ గ్రామ్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి h వాల్యూ మనం అర్గ్స్లో తీసుకోవాలి. అర్గ్స్లో తీసుకోవాలంటే 10 పవర్ మైనస్ 27 అర్గ్ సెకండ్స్ తీసుకోవాలి. సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్, అది కూడా ఎంత? 3 into 10 to the power of 8 meters per second. ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10% ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అని ఇచ్చాడు. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి 10%, అంటే 10/100 ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఎంత మనకి? 3 into 10 power 8. సో ఇది మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే 3 into 10 power 7 meters per second వస్తుంది వెలాసిటీ. ఓకే, సో
lambda value find చేయాలి. ఓకేనా, డి బ్రాగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. హెచ్ వాల్యూ వచ్చేసి 6.625 ఇంటూ 10⁻⁻27. ఓకే, ఎం వాల్యూ వచ్చేసి 9.11 ఇంటూ 10⁻⁻28 అండ్ వి వాల్యూ వచ్చేసి 3 ఇంటూ 10⁻7. ఇదంతా మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తే 2.4 ఇంటూ 10⁻⁻9 వస్తుంది. సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. 4 ఆప్షన్స్లో 2.4 ఇంటూ 10⁻⁻9 అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ద వీడియో useful. Please watch the video until the end. You will find all important questions which you will be coming across. All models I am trying to cover, dear children. అన్ని మోడల్స్ కవర్ అవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ స్టే విత్ ద వీడియో అంటిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ అండ్ వెలాసిటీ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనం వాడాలి? హైజెన్బర్గ్స్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఓకేనా, అన్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయ్యేటట్టు నేను క్వశ్చన్స్ చాలా సెర్చ్ చేసి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో ప్లీజ్ కోఆపరేట్ విత్ మీ అండ్ మేక్ ద వీడియో యూస్ఫుల్. అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ ఏమో 1 ఇంటూ 10⁻⁻8 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. వెలాసిటీ ఏమో 6.627 ఇంటూ 10⁻⁻20 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అని ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? we have to find the mass of the particle is. ఓకే, ఆప్షన్స్ ఈ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. సో ఇక్కడ అన్సర్టెనిటీ అని క్వశ్చన్లో ఉంది అంటే వాట్ ఫార్ములా యూ హ్యావ్ టు యూజ్ హియర్? హైజెన్బర్గ్స్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. సో దానికి ఏంటి ఫార్ములా? ΔX ఇంటూ ఎం ΔV ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు h/4π. సో ఇక్కడ ΔX అంటే ఏంటి ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోండి. ΔX మీన్స్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ and that is given as 10⁻⁻8 meters. Also given as delta V. Delta V ante enti? Uncertainty in velocity. That is 6.627 into 10⁻⁻20 meters per second అని ఇచ్చాడు వాడు. సో మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ కావాలి మనకి, అంటే ఎం వాల్యూ కావాలి. ఓకేనా, సో ఈ ఫార్ములాలో ఎం ఒకదాన్ని బయట రాసి ΔX ΔVని h/4π ఇంటూ ΔX ఇంటూ ΔV లాగా రాసేయాలన్నమాట. అంటే ఒకసారి ఇది చూడండి. ఎం ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ వాల్యూ రాసాం. ఓకే, అండ్ ΔV వాల్యూ ఏమో ఇది. ఓకే, అండ్ ΔX వాల్యూ ఏమో 10⁻⁻8 ఇంటూ 4π ఉంది కదా. సో 4 ఇంటూ π వాల్యూ 3.14. సో ఎం ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు h/4π ఇంటూ ΔV ఇంటూ ΔX. ఓకే, సో ఎం ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇది రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మనకి. 10⁻34 ఉంది, ఈ 10⁻20 10⁻8 యాడ్ చేస్తే 10⁻28 వస్తుంది. అది న్యూమరేటర్లోకి తీసుకెళ్తే 10⁻28 అవుతుంది +28 అండ్ డినామినేటర్లో 4π యాజ్ యూజువల్గా ఉంటుంది. సో -34 + 28 ఎంత మనకి? 10⁻6/4π. సో వాడు ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది వస్తుంది మనకి? 10⁻6/4π kgs. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్. వాడు ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా, 4π ఉంది కదా. సో ఆప్షన్ డి, సి అని రాశాను. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ హియర్, డి. ఓకే, సో దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? హైజెన్బర్గ్స్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, లెట్ us move on to the next question. Question number 13. From the following energy levels of hydrogen atom, the values of E infinity and E3 in joules are respectively dash and dash అని ఇచ్చాడు. అంటే ఏంటి చేయాలి? From the following energy levels of hydrogen atom, the values of E infinity. ఓకేనా, E infinity వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి అండ్ E3 వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. అంటే ఎనర్జీ ఫర్ ఇన్ఫైనైట్ లైన్, ఓకే, అండ్ ఎనర్జీ ఇన్ థర్డ్ ఆర్బిట్. సో మనకి ఎనర్జీకి ఫార్ములా యూ హ్యావ్ టు రీకాల్. ఓకే, అండ్ ఇన్ జూల్స్ he asked to find it in joules. So in joules, what is the formula for finding energy? Energy of an electron in the nth orbit is given by
En is equal to minus 2.18 into 10 power minus 18 into z square by n square. ఈ ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చాప్టర్లో మనకి చాలా ఫార్ములాస్ వస్తాయి. సో ఒక్కొక్క దానికి బేస్డ్ ఆన్ యూనిట్స్, ఎనర్జీకి అయితే బేస్డ్ ఆన్ యూనిట్స్ యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ విచ్ యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్. మనం యూనిట్స్ మారిస్తే ఫార్ములా కూడా మారుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు జూల్స్లో ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ఫార్ములా వాడాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 3లో ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. థర్డ్ ఆర్బిట్ అంటే ఎన్ వాల్యూ 3 తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫార్ములా యాజ్ యూజువల్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. జెడ్ ప్లేస్లో 1 వేసుకున్నాం, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్, అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 1. ఓకే, 3 స్క్వేర్ అంటే 9 వస్తుంది. సో minus 2.18 by 9 into 10 power minus 18. ఇది సింప్లిఫై చేస్తే మనకి minus 0.24 into 10 power minus 18 joules వస్తుంది. మైనస్ వాల్యూ సిగ్నిఫికెన్స్ ఐ థింక్ యూ ఆల్ నో. ఓకే, ఇట్ ఇండికేట్స్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ బై ది ఎలక్ట్రాన్ టు గో అగేన్స్ట్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. ఓకేనా? సమ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ గెట్ యూజ్డ్ అప్. ఈ మైనస్ సైన్ ఏం చెప్తుంది? హౌ మచ్ ఎనర్జీ గాట్ యూజ్డ్ అప్. ఓకే, నౌ సేమ్ లైక్ దట్ విత్ ద సేమ్ ఫార్ములా ఈ ఇన్ఫినిటీ కూడా ఫైండ్ చేయాలి. అంటే ఎన్ ప్లేస్లో మనం ఏం వేసుకోవాలి? ఇన్ఫినిటీ వేసుకోవాలి. సో ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ అంటే ఇన్ఫినిటీని, ఎనీథింగ్ బై ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ 0. సో ఈ ఇన్ఫినిటీ ఎంత వచ్చింది? 0 వచ్చింది. ఈ 3 ఏమో మైనస్ 0.24 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 18 జోల్స్. ఈ ఇన్ఫినిటీ ఏమో 0 వచ్చింది. సో ఆప్షన్స్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది? ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఈ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ 0, ఈ 3 ఈజ్ minus 0.242 into 10 power minus 18 joules. ఓకే, సో మీరు వాడాల్సిన ఫార్ములా అయితే ఈ ఫార్ములా కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలాసార్లు ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఒక క్వశ్చన్ అయినా అడుగుతున్నాడు. ఓకే, నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద 14th క్వశ్చన్. ఓకే చిల్డ్రన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 ఏం చెప్తుంది చూడండి. an electron, a proton and an alpha particle have kinetic energies. వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమో 16E అని ఇచ్చాడు. సిమిలర్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ ప్రోటాన్ వచ్చేసి 4E అని ఇచ్చాడు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ E. ఓకే, నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ద క్వాలిటేటివ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ డి బ్రాగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్స్. ఓకేనా? క్వాలిటేటివ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ డి బ్రాగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్స్. ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. అంటే ఆప్షన్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే lambda E is greater than lambda P is equal to lambda alpha. E అంటే ఎలక్ట్రాన్, P అంటే ప్రోటాన్, ఆల్ఫా అంటే ఆల్ఫా పార్టికల్. ఓకేనా? అంటే ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అన్నది మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? ఫార్ములా ఆఫ్ డి బ్రాగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వి వాంట్. మీకు మెయిన్గా ఫార్ములా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/mv. ఈ ఫార్ములా మనకు అందరికీ బాగా తెలుసు. బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ద ఫార్ములా ఈజ్ వాట్? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/√2 ఇంటూ m ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్కి క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే, సో ఫస్ట్ ఐ క్యాల్కులేటెడ్ ఇట్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్. లాంబ్డా ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/2 ఇంటూ మాస్ అంటే me కదా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నది ఎలక్ట్రాన్కి. సో me అని తీసుకున్నాం ఇంటూ ke. ఓకే, ఇప్పుడు me we all know that mass of electron is 1837 times that of 1/1837 times that of mass of proton. అంతేనా? 1837 times అంటే నేను ఇప్పుడు me ప్లేస్లో మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ బై 1837 వేసుకున్నాను. అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు? 16E అని ఇచ్చాడు. సో ఫార్ములాలో h/√2 ఇంటూ m ఇంటూ ke. ఈ m ఏమో మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ నేను వేసుకున్నాను. ఓకేనా? సో √1837 ఇంటూ h బై ఈ 16 ఇంటూ 2 చేస్తే 32 వస్తుంది. మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అలాగే రాసుకున్నాను, అలాగే రాసుకున్నాను. లెట్ us టేక్ దిస్ యాజ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. అంటే
lambda for electron అనమాట. సేమ్ లైక్ దట్ lambda for proton. h by root 2 into m into ke. Okay, h by 2 into 4, 2 into mass of proton into proton kinetic energy ఏమో 4e అని ఇచ్చాడు. సో రూట్ 2 8 into 2 into 4 ఎంత 8 mp into e. సో h by రూట్ 8ని 2 రూట్ 2 అని రాస్తుంది ఇంటూ mp ఇంటూ e. అంటే డీ బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్ ఫర్ ఆల్ఫా పార్టికల్ మనకి ఎంత వచ్చింది, h by 2 root 2 into mp into e. This is second equation. Now coming to alpha particle, lambda alpha is equals to h by root into 2 into mass into kinetic energy. Okay, mass of proton is 2 into mass of alpha particle kada. So 4 into mp, okay, into kinetic energy e అనే ఇచ్చారు. రూట్ 4 ఎంత అవుతుంది 2 అవుతుంది. సో మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, డీ బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్ ఫర్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎంత వచ్చినట్టు h by 2 into mp into e. దిస్ ఇస్ థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ మీరు కంపేర్ చేయండి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ దీస్ 3 ఈక్వేషన్స్, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్? ఓకే, కంపేరింగ్ 1, 2 and 3 we get lambda e is greater than lambda p is greater than or equal to lambda alpha. అంటే ఈ ఆప్షన్ మనకిచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఎక్కడుందో వెతుక్కోవాలి. ఓకే, మనకిచ్చిన 4 ఆప్షన్స్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. లెమ్డా ఈ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ లెమ్డా పి ఇస్ ఈక్వల్ టు, మనకు వచ్చింది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని వచ్చింది. ఓకేనా, మనకేమొచ్చింది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని వచ్చింది. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అవుతుంది. మిగిలిన అన్ని ఆప్షన్స్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ద రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్. ఓకేనా, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. చాలా సెర్చ్ చేసి నేను ఈ క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చుకున్నాను. ఓకే, సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, అంటే టాపిక్లో వచ్చిన అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకొని ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని నేను మీకు అందిస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ యూటిలైజ్ ద ఆపర్చునిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద 15th question. Question is, what can be the possible ratio of de Broglie wavelengths for 2 electrons each having 0 initial energy and accelerated through 50 volts and 200 volts అని ఇచ్చాడు. సేమ్ క్వశ్చన్ చూడండి, మళ్ళీ డీ బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంగ్తే మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా, డీ బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్కి మనం అందరం జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకునే ఫార్ములా h/mv. నేను ఇచ్చిన ఇంకొక ఫార్ములా ఏంటి, ఇది ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో h by root 2 into m into కైనటిక్ ఎనర్జీ, కైనటిక్ ఎనర్జీస్ ఇస్తే ఈ ఫార్ములా వాడాలి. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో కైనటిక్ ఎనర్జీస్ ఇవ్వలేదు, మాస్ వెలాసిటీస్ ఇవ్వలేదు. ఏమని అడిగాడు, 2 ఎలక్ట్రాన్స్కి డీ బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్స్ అడిగాడు. ఈచ్ హ్యావింగ్ 0 ఇనిషియల్ ఎనర్జీ అండ్ యాక్సలరేటెడ్ త్రూ 50 volts and 200 volts. ఈ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమో 50 volts ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇస్తే యాక్సలరేట్ అయిందంట. సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమో 200 volts ఇస్తే యాక్సలరేట్ అయిందంట. అంటే అలా యాక్సలరేట్ అయినప్పుడు వాటి డీ బ్రాగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత ఉంటుంది, దట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో మనకి ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది డీ బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్కి. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h by root 2m into q into v, where q is what, charge, and v is voltage or potential difference. Okay, now voltage or potential difference. Okay, so from the formula we can say lambda, ఇప్పుడు ఈ లాంబ్డా ఈ రూట్ వి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అని చెప్పొచ్చు కదా. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ వి. ఓకే, అంటే ఏమని రాయొచ్చు, లాంబ్డా 1 by లాంబ్డా 2 ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి అండర్ రూట్ v2 న్యూమరేటర్లో రాయాలి, v1 డినామినేటర్లో రాయాలి. ఓకే, v2 by v1. సో లాంబ్డా 1 by లాంబ్డా 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ v2 by v1. v2 ఎంత ఇచ్చాడు, v అంటే ఏంటి ఇక్కడ, v స్టాండ్స్ ఫర్ వోల్టేజ్. v2 ఏమో 200 volts అని ఇచ్చాడు, v1 ఏమో 50 volts అని ఇచ్చాడు. సో ఇదొక కొత్త ఫార్ములా మీరు కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, లాంబ్డా 1 by లాంబ్డా 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ v2 by v1. ఓకేనా, హియర్ v is what, voltage. Don't get confused, v is not velocity, here v is voltage. ఓకేనా, or potential difference.
voltage or potential difference VV. ఓకే, సో రూట్ 200/50 వేసుకుంటే సింప్లిఫై చేసుకుంటే √4 వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో λ1/λ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, విచ్ ఈజ్ ద రేషియో ఈజ్ 2:1. సో మనకి ఇచ్చిన ఆన్సర్స్లో 2:1 రేషియో ఎక్కడుంది? ఆప్షన్ డీలో ఉంది. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఒకసారి ఆ ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు 16th question. Let us move on to the 16th question. The difference in wave numbers. Okay, now wave numbers of first line of Balmer series and last line of Passion series. ఏ ఎలిమెంట్కి? Li+2 అయాన్కి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ బామర్ సిరీస్ అంట అండ్ లాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ప్యాషన్ సిరీస్. వీటికి డిఫరెన్స్ ఇన్ వేవ్ నంబర్స్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? ఒకసారి రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ గుర్తు చేసుకోండి. వీ నో రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వాట్? 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2² z². ఓకేనా? బామర్ సిరీస్లో n1 వాల్యూ 2. ఓకేనా? n2 కెన్ బి ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. బామర్ సిరీస్లో n1 వాల్యూ 2 అండ్ లిథియంకి అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 3. సో ఫర్ ఫస్ట్ లైన్ ఇన్ ఎనీ సిరీస్ n2 క్యాల్కులేట్ చేయాలి మనం. ఫస్ట్ లైన్ కాబట్టి n2 వాల్యూ n1+1. మనకి బామర్ సిరీస్లో n1 ఈజ్ 2. సో n1 ప్లేస్లో 2 వేసుకోవాలి +1. సో n2 వచ్చేసి 3 వస్తుంది. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వాల్యూ ఇన్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఈస్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్? 1/λ వేవ్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2² z². ఓకే, సో 1/λ ఇంటూ 3² వచ్చేసి 9 అయింది. సో ఇక్కడ 9r అందుకే రాసుకున్నాం. 1/2² ఈజ్ 1/4, 1/3² ఈజ్ 1/9. ఇదంతా సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది? 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5r/4 అని వచ్చింది. అది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సిమిలర్లీ నౌ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ టు ప్యాషన్ సిరీస్. ప్యాషన్ సిరీస్లో n1 ఎంత? 3. ఫర్ లాస్ట్ లైన్ ఇన్ ఎనీ సిరీస్ ఓకే n2 వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ. లాస్ట్ లైన్ కదా అంటే n2 వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవాలి. సో అగైన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్. 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9r ఇంటూ 9r ఎందుకు వచ్చింది? z² అంటే z వాల్యూ 3 కాబట్టి 3² 9 వస్తుంది. ఓకే, సో 9r ఈజ్ ఈక్వల్ 9r ఇంటూ 1/3² మైనస్ 1/∞². ఓకే, 9r ఇంటూ 1/9 అంటే 9 క్యాన్సిల్ అయిపోతే r వాల్యూ మిగులుతుంది మనకి. విల్ టేక్ దట్ యాజ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. డిఫరెన్స్ ఇన్ వేవ్ నెంబర్స్. ఓకేనా? మనకి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ బామర్ సిరీస్కి 5r/4 వచ్చింది. వేవ్ నెంబర్సే అడిగాడు, మనం రెసిప్రొకేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో వేవ్ నెంబర్స్ అంటే 1/λనే. ఓకే, ఇదేమో ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ బామర్ సిరీస్. ఈ వేవ్ లెంగ్త్ ఏమో r వచ్చేసి లాస్ట్ లైన్, వేవ్ నెంబర్ ఆఫ్ లాస్ట్ లైన్ ఇన్ ప్యాషన్ సిరీస్. వాడు అడిగింది డిఫరెన్స్. అంటే ఏం చేయాలి? ఈక్వేషన్ 1 మైనస్ ఈక్వేషన్ 2 చేయాలి. ఓకే, సో 5r/4 మైనస్ r ఇఫ్ యూ డూ యూ విల్ గెట్ r/4. సో మనకి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో r/4 ఎక్కడుంది? ఆప్షన్ డీలో ఉంది. సో డిఫరెన్స్ ఇన్ వేవ్ నెంబర్స్ మీరు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్. బామర్ సిరీస్కి n1 వాల్యూ 2, ఫస్ట్ లైన్కి n2 వాల్యూ n1+1 చేసుకోవాలి. అలాగే లాస్ట్ లైన్కి n2 ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవాలి. ఓకే, అలా తీసుకొని రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్స్లో ఆ వాల్యూస్ వేసుకొని మనం వేవ్ నంబర్స్ 1/λ వాల్యూస్ ఫైండ్ చేసుకోవాలి. ఫైండ్ చేసుకున్న తర్వాత డిఫరెన్స్, వేవ్ లెంగ్త్స్ కాదు వేవ్ నంబర్స్. ఓకేనా? డిఫరెన్స్ ఇన్ వేవ్ నంబర్స్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ మధ్య వస్తున్నాయి. ప్లీజ్ కీప్ చెకింగ్ అండ్ చెక్ విత్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిరీస్ విచ్ యూ కమ్ అక్రాస్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 17. Wavelength associated with a golf ball weighing 200 grams and moving at a speed of 5 meters per hour is of the order of dash. So golf ball mass is given as how much? 200 grams అంటే 0.2 kgs.
వెలాసిటీ ఎంత ఇచ్చాడు? వి అంటే ఇక్కడ వాల్యూమ్ కాదు, సారీ, వెలాసిటీ. డి బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్ కదా, సో వెలాసిటీ 5 meters per hour. జనరల్గా 5 meters తీసుకున్నాం అంటే విల్ టేక్ ఇట్ పర్ సెకండ్. సో 5 meters per hoursని సెకండ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి 60 × 60 meters per second అయింది. వేవ్ లెంగ్త్ ఫార్ములా ఏంటి? h/mv. హెచ్ వాల్యూ మనకు తెలుసు, 6.625 × 10⁻34 joules second. ఓకే, సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/mv. సో లాంబ్డా హెచ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం, m వాల్యూ 0.2, v వాల్యూ 5/60 × 60. ఇది న్యూమరేటర్కి వెళ్తుంది. సో సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి లాంబ్డా 2.3 × 10⁻30 వచ్చింది. ఇట్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ అన్నాడు. సో ఇట్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ 10⁻30. 10⁻30 ఎక్కడుంది మనకి? ఆప్షన్ సిలో ఉంది. సో యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/mv. ఇట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డి బ్రాగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్. ఓకే, నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు ద question number 18. Okay children, now look at this question. The ratio of difference in wavelengths of first and second lines of Lyman series in H-like atoms to the difference in wavelengths for second and third lines of same series is. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడు? డిఫరెన్స్ ఇన్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లైన్స్. ఏ సిరీస్కి ఫైండ్ చేయాలి? లైమన్ సిరీస్కి ఫస్ట్ లైన్ వేవ్ లెంగ్త్ ఫైండ్ చేయాలి, సెకండ్ లైన్ వేవ్ లెంగ్త్ ఫైండ్ చేయాలి. అంటే లాంబ్డా 1, లాంబ్డా 2 ఫైండ్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత వాటి డిఫరెన్స్ కూడా ఫైండ్ చేయాలి. అంటే లాంబ్డా 1 మైనస్ లాంబ్డా 2 ఫైండ్ చేయాలి. అలాగే లాంబ్డా 2 అండ్ లాంబ్డా 3 కూడా ఫైండ్ చేసి వాటి డిఫరెన్స్ కూడా ఫైండ్ చేయాలి. అవన్నీ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత రేషియో కూడా ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా? అంటే మనం ఫైనల్గా ఫైండ్ చేయాల్సింది ఏంటి? లాంబ్డా 1 మైనస్ లాంబ్డా 2 బై లాంబ్డా 2 మైనస్ లాంబ్డా 3. ఈ రేషియో ఫైండ్ చేయాలి. నౌ కమింగ్ టు ఫస్ట్ లైన్ ఇన్ లైమన్ సిరీస్, మనకు అందరికీ తెలుసు n1 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, n2 కావాలంటే n1 + 1 చేయాలి. సో ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, సో 1/λ1 వచ్చేసి 3r/4 వస్తుంది. లాంబ్డా 1 కావాలి కదా మనకి, రెసిప్రొకేట్ చేసుకుంటే 4/3r వస్తుంది. ఓకే, అలాగే లాంబ్డా 2 క్యాల్కులేషన్ చూడండి. ఇక్కడ లాంబ్డా 2 ఈజ్ హియర్. ఓకే, 9/8r వస్తుంది. లాంబ్డా 3 వచ్చేసి 16/15r వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి? డిఫరెన్సెస్. లాంబ్డా 1 మైనస్ లాంబ్డా 2 చేస్తే 5/24r వచ్చింది. లాంబ్డా 2 మైనస్ లాంబ్డా 3 చేస్తే 7/120r వచ్చింది. దీని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి, దీని సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? రేషియో. సో 1/2. సో 5/24r ఇంటూ 120r/7. r గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. సో ఇదంతా మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే 25/7 వస్తుంది. సో 25/7ని 3.5:1 అని రాసుకోవచ్చు. వాడు ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. 2.5:1, 3.5:1, 4.5:1, 5.5:1. సో మనకు వచ్చిన కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? 3.5:1. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ప్లీజ్ రైట్ అండ్ ప్రాక్టీస్. Now moving on to the question number 19. Okay, in H atom, if x is the radius of the first Bohr's orbit, H atom, x is what? Radius of first orbit of Bohr. Then de Broglie wavelength of an electron in third orbit is. First orbit lo emo radius x anta, third orbit lo enta? That is your question. So radius of Bohr's nth orbit manaki formula vachesi r is equals to 0.529 into n²/z. ఈ వాల్యూ ఏమో ఎక్స్కి ఈక్వల్ అని ఇచ్చాడు. ఎన్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ కాబట్టి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎన్ వీ కీప్ 1². సో 0.529 into 1² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఇప్పుడు థర్డ్ ఆర్బిట్ అంటే ఎన్ ప్లేస్లో 3 తీసుకోవాలి. 0.529 into 3² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9x. 3² అంటే 9 కదా. సో ఇది ఎక్స్ అయితే ఇంటూ 9 అయితే అయినప్పుడు 9x అవుతుంది. థర్డ్ ఆర్బిట్ రేడియస్ వచ్చేసి 9x అవుతుంది. ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫైండ్ వాట్? డి బ్రాగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్. ఇక్కడ ఇంకొక ఫార్ములా వచ్చింది చూసారా మనకి? డి బ్రాగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్కి చాలా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. అన్ని ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో డి బ్రాగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ అండ్ ఆర్బిట్ నంబర్. ఆర్ వచ్చింది, ఎన్ వచ్చింది.
లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi r by n. ఇది కూడా ఇంకొక ఫార్ములానే. ఓకేనా? దీంతో మనం డీప్ బ్రాగ్లీస్ వేవ్ లెంగ్త్కి ఎన్ని ఫార్ములాస్ వచ్చాయో అన్ని ఫార్ములాస్ మీద ఒక్కొక్క సమ్ కవర్ చేసాం. ఓకే, ప్లీజ్ గో త్రూ ఆల్ ది సమ్స్. ఓకే, సో థర్డ్ ఆర్బిట్కి అడుగుతున్నాడు 2 pi ఇంటూ థర్డ్ ఆర్బిట్లో రేడియస్ ఏమో 9x బై n వాల్యూ 3 కదా థర్డ్ ఆర్బిట్లో. సో ఇది సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఆప్షన్ ఏమొచ్చింది, 6 pi ఇంటూ x అని వచ్చింది. సో 6 pi x అనేది ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చెక్ చేయండి. ఆప్షన్ ఏ 3 pi x, ఆప్షన్ బి 6 pi x, ఆప్షన్ సి 9x by 2, ఆప్షన్ డి x by 2. సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి 6 pi x. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా మీరు కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. టాప్ 20 క్వశ్చన్స్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్. ద వాల్యూ ఆఫ్ n2 plus n1 and n2 square minus n1 square for He plus ion in atomic spectrum are 4 and 8 respectively. n2 plus n1 వాల్యూ ఏమో 4. n2 అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్, n1 అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్. ఓకేనా? n2 plus n1 వాల్యూ ఏమో 4 అని ఇచ్చాడు. n2 square minus n1 square వాల్యూ ఏమో 8 అని ఇచ్చాడు. Now what we have to find? The wavelength of emitted photon when electron jumps from n2 to n1 is. ఓకేనా? 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ. సో మనం సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. గివెన్ n2 plus n1 ఎంత ఇచ్చాడు, 4 అని ఇచ్చాడు. n2 స్క్వేర్ మైనస్ n1 స్క్వేర్ ఏమో 8. ఈ n2 స్క్వేర్ మైనస్ n1 స్క్వేర్ని మనం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములాలో వేసుకుంటే n2 plus n1 ఇంటూ n2 మైనస్ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. n2 plus n1 ఏమో 4 అని ఇచ్చాడు. సో 4 ఇంటూ n2 మైనస్ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. n2 మైనస్ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, సో 2 n2 ఎంత వచ్చింది, 6 వచ్చింది. n2 ఏమో 3 వచ్చింది. దట్ మీన్స్ బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ వీ గెట్ n1 వాల్యూ 1. సో n1 1 వచ్చింది, n2 3 వచ్చింది. సో రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 1 by lambda ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1 by n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 by n2 స్క్వేర్ ఇంటూ z స్క్వేర్. సో వేసేసుకుంటే n1 వాల్యూ 1 వేసుకుని n2 వాల్యూ 3 వేసుకుంటే మనకు సింప్లిఫై చేసుకుంటే r ఇంటూ 8 by 9 ఇంటూ 2 స్క్వేర్. ఎందుకు 2 స్క్వేర్? ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ He ప్లస్ అయాన్ అని ఇచ్చాడు. He ప్లస్ అయాన్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది, z వాల్యూ మనకి 2 అవుతుంది. సో z స్క్వేర్ ప్లేస్లో మనం 2 స్క్వేర్ వేసుకోవాలి. ఓకే, సో 8r by 9 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ అంటే 4. 8r by 9 ఇంటూ 4 అంటే 32r by 9. సో ల్యాండా వాల్యూ ఎంత వచ్చినట్టు, 1 by lambda ఏమో 32r by 9 వచ్చింది. సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఓన్లీ ల్యాండా వాల్యూ అంటే 9 by 32r. సో మనకి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. 4 ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. హెన్స్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై బెస్ట్ టు గివ్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ which you will be coming across in EAMCET 2023. Okay, I hope you like this video. If you like the video, please share to your friends and kindly subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye.